Привет, Сергей. Блять, Сергей, ну не издевайся надо мной. Бля, почему я врубаю стримы, мне сразу пишут, и Сергей, блядь, свою хрень, свою шарманку, на Твиче какой-то придурочный, блядь. Идите вы все в жопу, сейчас всем бан кину, охуеете. Бля, почему? Все. Так, один пошел. Второй пойдет. Второй пошел. Сергей, по-моему, у нас с тобой был разговор, нахера ты это делаешь, а потом просишь, чтобы я тебе помогал с твоими стримами и так далее. И потом я должен удалять в чате вот всю эту срач. Вот, блядь, я запустил стрим, мне больше делать, да, нечего, удалять твои ау-ау. Я вообще поражаюсь, ну, блядь, ты мой ровесник, нам за 30 лет. Вот, блядь, тебе делать нечего. И это постоянно. Сергей, блядь, приперся. О, долбоёб, здорово, хватит рыгать в микрофон. А ну-ка, меня нормально слышно? И, блядь, приперся. О, долбоёб, здорово. Да, нормально меня слышно. Леонид пишет, почему я не работаю? Потому что, если бы ты следил за своим любимым стримером, Леонид, то ты бы видел, что я новость держал несколько дней, что у меня воспалился глаз, и сейчас я его, ну, у меня он сначала раздулся слезной проток, и, значит, распух глаз, я вообще смотреть не мог, думал, что к врачу поеду резать, но в итоге купил капли, капал, ставил примочки и вылечил сам. У меня гной вытек, затем, ну, образовалась рана, которую сейчас я долечиваю, мажу и капаю, продолжаю и так далее. Я стараюсь по жизни к врачам не ходить и все лечить сам. Ну вот если у меня болят зубы или ухо или что-то еще, то я лечу сам. Глаз тоже я вылечил сам. Вот, видишь, у меня на маске.
Меня пишет, это из-за пива. Какого пива? Я не пил 4-й месяц. Я не пью 4 месяца. Какое пиво? У меня был день рождения в феврале в начале, и все, я после этого не пил. Вообще ни капли. Я же говорю, я либо бухаю жестко, а могу не пить месяцами. Сергей говорит, что у меня трипер. Откуда у меня может быть трипер, если я девственник? Плюс я не наркоман. Откуда бы у меня ВИЧ? Я не пил 4 месяца. И при этом, когда я не бухаю, то меня даже не убедишь пить. Потому что я либо пью жестко, либо не пью вообще. Вообще я жду сейчас, намекну вам, когда это будет, я жду танки. В июне начнется новый боевой пропуск. Где-то, наверное, 7 июня. И вот я хочу в танках. Потому что в Тесса, допустим, мне интересно. В Lineage она только осенью. В танках мне пока делать нечего. Там уже известно, какие танки, на какие танки будет пропуск. И значит, да, блядь, у меня был шанс с одной девушкой сходить на свидание с Тиндера. Но я, скорее всего, это буду рассказывать. Кстати, ей еще раз напишу, когда я буду пьян. В следующем месяце. Посмотрим, пойдет, не пойдет. А она живет в соседней парадной. Она любит футбол, как и я. И бухает тоже. И, короче, я ее приглашал. И у меня глаз заболел. И поэтому я бы и так никуда не пошел с таким глазом. Но суть в том, что она загасилась. Она сказала, что не против пойти гулять. И не отвечает уже неделю. Хотя она онлайн. Но я как бы не маньяк, я поэтому не пишу. Я решил, пускай пройдет время. И вот когда буду пить, я еще раз ей напишу. Леонид говорит, что он пер 2 17-летних куртизанок. Ты понимаешь, что это уже на срок тянет, так как им нету 18? И так лучше удали такие комментарии, ведь они хранятся потом. А ФСБ сейчас все чекает. И могут находить некоторые комментарии по тегам. И тебе пиздец. Вообще я лично никогда бы не стал встречаться с 20 плюс девушкой. Я ищу себе ровесницу. Потому что 20 плюс там и требований много. И я им не нравился, когда я сам был 20-летним. И также они могут обманывать насчет возраста. Потом ты охуеешь. А некоторые могут еще девушки просто сказать, что типа ты их изнасиловал и подать на тебя в милицию. И у нас получается в обществе так, что всегда занимают сторону женщины в первую очередь. И женщинам намного проще пиздеть. И никто мужикам не доверяет, особенно пьющим. И женщине легко соврать и сказать, что ее изнасиловали. Это было типа, ты ее привел домой, изнасиловал, и ты хуй докажешь, что это не так. Поэтому это все опасно. Я вообще считаю, как-то у меня такое мнение, что от женщин только говно можно ожидать, потому что я ни одной женщины в реальности не увидел милой и хорошей. И я постоянно, боюсь, что может быть обман. Как, допустим, я 20 тысяч потратил на свидание, и она сказала, типа, ты страшная, шла пожрать и выпить. Год назад. И лучше бы я пропил сам их. Лен говорит, что им на вид было 17. Блять, а как ты определяешь 16 и 17? Там разницы никакой. У них уже сиськи сформированы. Хорошо, что не 12, блять. Вот если бы они выглядели на 12, тебе была точно пизда. Короче, я просто объясняю, что я в запоях, но могу не пить месяцами. И мне так нравится бухать. То есть у меня такая тема, что я коплю бабки, и потом в жопу просто бухаю. Мне не нравится пить на чисто 1 день, 2 дня. То есть я подготавливаю, чтобы потом сделать охуительный рывочек.
чтобы реально отдохнуть эмоционально, душевно. А не так, как большинство там по пятницам. То есть понемножку. Я люблю просто с утра до вечера, нахуй, с 6 до ночи и так, блядь, неделями. Ленин говорит, что видит, кого ебет. Блядь. Ну, я не знаю, я бы так не смог. И вот то, что я девственник, все равно... Мне тут одна вообще заявляет сейчас, что она хочет со мной встретиться, одна девушка. Хочет встретиться. Я ей предложу, чтобы она приехала ко мне сама. И потому что если я к ней приеду, ну, как бы, во-первых, она живет в городе, далеко, туда-сюда 4 часа ехать. Какого хуя я должен ехать, чтобы ее покормить, и потом она еще меня обосрет, допустим. Вот, и она сказала, что она даст только после свадьбы. Ей 36. Типа, я против такой хуйни. Я говорю, ну, блядь, что это за чушь? Типа, ты до этого ебалась со всеми просто так, а со мной ты будешь только после свадьбы. И она не пьет еще. Так, ну Сергея Титовца я забанил на час. Он постоянно у меня банится на час. Я не понимаю, тоже вот ему 30 с чем-то лет, и он занимается такой хуйней. В итоге он таким образом, во-первых, настрачивает себе на топ первого зрителя моей группы, топ первого комментатора. Я же тут выпустил приложение, которое показывает топовых комментаторов группы, топовых зрителей. Там он на первом месте, Сергей Ермишин, придурок на втором. Почему у меня на первых местах одни козлы? Да я не собираюсь на ней жениться. Она мне сказала такое условие, вообще глупейшее условие. Она говорит, если я готова с тобой трахнуться, но тогда я за тебя не выйду. То есть она реально думает, что я прям хочу на ней жениться, что ли? Ну, то есть у нее такое условие, она говорит, Костя, я с тобой, если я с тобой пересплю, то мы никогда не поженимся. Но если я на ней женюсь, то я получу абонемент на секс. Блять, понятное дело, что можно, просто у меня совесть не позволит так с ней поступить. Вот и все, я так не могу. Но у нее ребенок есть. Просто ее можно трахнуть, и она говорит, ну тогда мы не женимся. Ну, многие бы сказали, да и похуй. Но я так чисто из совести, я не могу так. Просто не понимаю, она шутит или нет, но, по-моему, она нихуя не шутит. Просто она мне сказала, что мы с ней с Тиндера знакомы 2 года. Но я с ней не виделся. 2 года я ее знаю по Тиндеру. И за эти 2 года я знаю, что у нее был парень с Тиндера. Они все лето прошлое встречались, и она ему давала. Они расстались. Видимо, у нее киска чешется. И при этом она хочет только после свадьбы. Ну, какой-то ебанут. То есть с ним она, блядь, могла и так, а со мной, блядь, только так. Ну, это пиздец. А киска чешется уже вовсю там. Не, ну просто, бля, я понимаю такие выебоны в 20 лет. Типа, дам, не дам, у тебя есть и красота и так далее. Тебе 40 лет, блядь, и ты еще выебываешься. Вот меня самое поражает в женщинах, что они не понимают, что они стареют. Они, блядь, все время в каком-то прошлом витают, будто они по жизни будут желанными. Почему? Вот даже я мужик вроде, но я понимаю, что я старею, лысею, и я и раньше был несимпатичный, становлюсь еще больше несимпатичным. А у баб как будто это отсутствует. Они постоянно себя переоценивают. То есть она думает, что вот ей 40 лет, и любой там на ней женится, блядь, лишь бы ее трахать. При этом есть моложе нее на 20 лет сейчас бабы. Но, по сути, ей сейчас 36, ну, скажем так, ну, грубо говоря, на 20 лет. Имеется в виду, есть уже 18-летние бабы, которых можно трахать без проблем с милицией. То есть они уже вошли в возраст. Они ее обгоняют на 20 лет. И она с ними пытается конкурировать. Ну это пиздец. Плюс она еще и распад.
Ну, РСП это с ребенком. На что они надеются? Поэтому я единственное надеюсь, что она либо шутит, либо я смогу ее переубить. Только ради этого, возможно, мы погуляем. Но она не пьет, опять же, мне это не устраивает. Сергей, я тебя забанил на час, можешь не заходить. Я-то вижу, кто меня смотрит. Ты меня заебал с АУ, я думал, что мы решили этот вопрос. Нахера ты мне флудишь постоянно в чат и мешаешь другим зрителям писать? What hope have I? What song have I? A grave stake I have not. It was taken by pale hands away into the swamp. The breeze brings a traveler, a newfound hope. You hold the gravestake of Tunzi, an elder most kind and now departed. There is a glade within the swamp where Tunzi first set eyes upon his beloved. It was there that he wished the gravestake to be placed. As grave singer, I must grant this wish. But perhaps you would be willing to help. I beg your help in this matter most grave. Will you set right what another so cruelly made wrong? A glade within the swamp where a first love was formed. A tree it once had, but now it does not. It is gone, just as Tunzi is now gone. A fitting place for his memory to rest.
They are memorials of lifetimes past. As the years progress, we carve our story upon the wood. Our triumphs and fears, our laughter and follies, all must be remembered. As grave singer, it is my sworn duty to protect these memories. Like a battle cry I lead, like a lullaby I soothe, like a funeral dirge I mourn. My song guides the souls of our departed back to the loving embrace of the Hist. It is also I who ensures the burial rites of my tribe. Yes, as grave singer, I must ensure this final burial rite is enacted. That is why I traveled to this village, despite my injury. To fail in this task is to disgrace the memory. Tunzi possessed a kind heart and soft word for all. The moss skin tribe mourned deeply when he left us. He would often a dry skin visited our peaceful village. I knew there was greed in his heart, but took little heed. The Zanmir hold many useless trinkets that we Zaxliel care little for. But when he fled with the grave stake, yes, though not by the thief's pale hand, journeying through the darkened swamp, I did not realize a hackwing stalked me. In my haste, Are we waiting for someone? Something? Just because? Чего я тут занят много?
Hey, you're the champion of Vivek. I remember you. Did Drula find you and bring you out here? Oh, Shiralas sent you. She worries too much. But that's why I love her. We did get a little turned around, and then that creature started... Come on, Drula. Let's go find Shiralas. Tired of walking anyway. Ну, теперь обратно еще бежать, охерели, что ли? Привет, Скролл. Короче, у тебя должна быть такая тема. Ну вот видишь, допустим, я объясняю, что еще минуту. Ну, допустим, титан. Из 10 штучек можно получить ювелирные изделия с особенностью защиты. В среднем стоит 100... то есть мод показывает, что в среднем вот этот TML Trade Center показывает, что стоит 100. 100 это говно. Это ни о чем. Но вот у меня сейчас 3 200 000. Ты скажешь, вау, как много. Ну, я в день делаю 100 000. Ты сам сегодня уже сделал 100 000, потому что тебе выпала хакеджа, а она стоит 75. Значит, это дерьмо, вот которое по сотке... Ну, сам подумай, ну, блядь, вот хакеджа стоит 75. Так мне проще хакеджа одно выбить, это делается в имперском городе за, наверное, минут 15, если никто не мешает. Можем накопить 5000. 15 минут. И ты получаешь 70 000. Но это если никто не мешает в ПВП. И все прям идеально. То есть ты за час можешь там, а если ты боссов убиваешь, то можешь за час нафармить где-то
ну, может даже полляма. Если прям идеальная ситуация, можно за час в имперском сделать 500 тысяч голды. Но, значит, это я нахуй выкидываю в урну. О, крокодилья кожа. Мод показывает в среднем 1000. Вроде бы это нормально, но дело в том, что на самом деле это пиздеж. Тут написано, вот, что минималка 50, то есть кто-то продал ее за 50, а максималка 4000. Просто кто-то, какой-то клоун ставит цену выше, поэтому средняя показана такая, на самом деле вот рекомендованная всего 300, ну 400. Это тоже дерьмо. А вот, допустим, перья крылобоя, это как раз вот со шмотки. Я вот говорил уже, что иногда в шмотке, вот, допустим, я сейчас нахожусь в локации Ящера. Вот шмотка кираса. Тут падают вот такие шмотки, допустим. Вот у этой кирасы написано слева вверху древний аргонианский стиль. Как раз вот это вот перо падает вот для древнеаргонианского стиля. И оно стоит дорого. То есть, ну, 4000 можно продать. Но я продаю за 3. И она падает при разломе на станке. Даже с синей кирасы, с зеленой кирасы. Не обязательно фиолетовой. То есть можно с зеленой кирасы получить итем на 3000. И как бы, ну, их скапливаешь и продаешь сразу оптом. А вот, допустим, пояс мертвой воды, он тоже падает в этой локации. Но с мертвой воды как раз выпадает вот то, что сейчас выбросил, вот это вот кожа крокодила. Потому что, ну, кожа крокодила стоит там 300 в среднем, а это в среднем стоит 3000 с чем-то. Ну и понятное дело, что вот один вид шмотки я смотрю на стиль, и при разломе я продаю такую тему, а говно я все выбрасываю нахер. И да, чтобы получить золотую заточку, вот такие вот всякие пыли платиновые, допустим, у меня вот 130 платиновой пыли. На станке, кстати, где-то рядом со станками, на станке при разломе таких пылей, у всех этих именно сырья, ты можешь получить даже на первом уровне, неважно, шанс есть на заточку золотую. Золотая заточка стоит обычно 25 000. И за шмотку, и за ювелирку. Вот эта пыль, это ювелирка. Это вот такие вот темы, вот это вот руда. Ну, руда, вот эта красная на кузнечку, она стоит мало, всего 8000. Я даже не морочусь. А вот именно ювелирка, это крутые темы. Вот. И, значит, вот такую руду собираешь, и когда ты ее на станке разламываешь, особенно есть еще звезда зеленая, вот, аккуратная разборка, у тебя увеличивается шанс извлечения ингредиентов. Под этой звездой вообще топ. Идешь к станку. Вот, и при разломе получаешь ингредиент. Вот, допустим, мне повезло, я получил сразу 3 золотые заточки. Это везение, состав штук, это хорошо. И вот, допустим, мне падает вот всякий измельченный кобальт. Он стоит там по... Ну, это хрень полная. Даже если 10 штук продавать, это ничего не стоит. Просто в урну нахер. Это ненужное дерьмо. И вот гранулы свинца, я вчера тебе писал, зеленые, да, они стоят по 200. Ну, блядь, ну нахуя они мне нужны? Извиняюсь за маты. Ну, просто я маты использую для усиления фраз. Если есть гранулы хрома, которые стоят в среднем 30 000, но я продаю за 27 500. То есть у меня обычно одинаковые цены. Я продаю 27 500, и мне наплевать. Также могу сейчас выпасть фиолетовая, которую я вчера у тебя покупал. Но вот мне выпала синяя и зеленая. Зеленая нахер. Синяя стоит по 1200. Но я продаю 1300. Это просто такие расценки мод показывает, потому что вот кто-то ставит 51 000. Вот видишь, кто-то ставит 12. Ну это, видимо, он не дописал, может пьяный. А кто-то ставит 51 000. И чем больше предложений, тем, значит, чаще покупают. 51 000 никто не купит. Это какой-то придурок. Поэтому средняя цена на самом деле не такая. Вот, я всегда меньше продаю. Гранулы я уже тоже отказываюсь, я их так накапливаю и оптом продаю. А вот гранулы хрома я их разделяю вот так, чтобы купили, ну, потому что кому-то может быть нужна одна штучка. Я их разделяю и продаю по 27 500. То есть вот сейчас я я собрал эту руду за 5 минут. Ну, правда, мне там специальная карта попалась, карта сокровищ ингредиентов. Она попадается вот с шансом за дейлики ежедневные на крафт. Мне попалось, и все, по сути, за сегодня тупо там за
первые полчаса игры я себе накопил 100 тысяч. Ну, там, 3 трижды 3 9, ну, вот это я продал примерно за 100 тысяч. Плюс я еще только начал играть. В итоге я в день делаю 100 тысяч. Плюс вот эти вот кирасы разобью, мне выпадут вот эти вот сиперья. Ну, короче, вот так сотку я делаю. То есть я в неделю делаю 1 100 000%, грубо говоря. Но я не такой скрупулезный, как большинство игроков в эту игру. Они продают любые помидоры. Вот многие собирают все, у них включено в настройках автоут. Я отрубаю автоут. Тут где-то есть... Кстати, настройки тоже стоит покопаться и поубирать всякое дерьмо. И да, кстати, вот кувырок по двойному нажатию советую убрать. У меня он стоит на клавише мыши. Потому что в PvP ты иногда нажимаешь 2 раза W и тратишь стамину ради кувырка. Поэтому я на мышку поставил кувырок, на отдельную вообще клавишу. Ну, так далее, как бы кувыркаюсь на мышку. Вот, ну, короче, тут также я убрал автоут где-то. Ну, вот, автоматический подбор. И я только сам подбираю все и в данжах и так далее. Если я вижу говно какое-то, я не подбираю. Ну, допустим, если я вижу зеленую шмотку, я ее подберу только потому, что на ней написано, что древний органианский стиль. И я знаю, что с него мне может упасть итем на 3000. Если это было бы вот той мертвой воды стиль, я бы нахрен выкинул и все. Единственное, что пока у тебя не сделаны профессии до 50-го, тебе стоит все разламывать в любом случае. Но я советую выкидывать говно. Вот, допустим, для примера, вот измельченный ну, короче, янтарь. 4 штуки, да? Вот, но это уже со временем будешь знать. Вот он в среднем стоит ни о чем. 500, да? Но 10 штук этого янтаря можно сделать из них один итем. И вот этот итем стоит 20 тысяч. Сам янтарь выпадает редко, но я его подкапливаю. И из него потом можно сделать штучку за 20 тысяч. А большинство, это как бы такие единичные случаи. Большинство своем ты собираешь мусор, и у тебя банк забит дерьмом. Вот, насчет мода. Ну, допустим, дополнение, нажимаешь настройки, дополнение. Нет. А, вот модификации. Настройки модификации. Тут, короче, все твои моды. И если мод какой-то конфликтует, то вот ты, допустим, нажимаешь вот Harvest Map. Вот красненьким не должно гореть. То есть, если горит что-то красненьким, это значит, что тебе нужна какая-то библиотека. У меня... ну вот. Нет, Arcadius Trade Tools это показывает, кто насколько продает. Ну вот продажи, короче, в клане. То есть там Real Trade Center показывает среднее количество денег, а Arcadius Trade Tools показывает, насколько ты продал за месяц. Допустим, я себе специально ставлю отсутствует, чтобы сразу себя искать в сортировке, а не по нику. Ну, видишь, у кого тут не беспокойтесь, я специально желтенький поставил, чтобы я всегда отсутствовал. Чтобы, ну, мне так проще всего найти. Вот я за месяц продал на 4 миллиона голды, а купил на 4. Это показывает другой мод, чтобы ты видел, сколько ты продаешь вообще. Вот у нас тут люди продают там, ну это даже еще 59, это мало, я видел 200 тысяч, 200 миллионов продаж. То есть в нашем клане, допустим, вот продал кто-то на 10 тысяч. Этот клан иностранный, I'm speak English, поэтому я еще в иностранном классе. Короче, я торгую в иностранном клане. Тут люди вообще сумасшедшие. Вот я все через этот клан, там Рельс, Эмпориум делаю. Ну тут почти забит клан, тут 5 свободных мест. Ну там продают все жестко. Вот, и короче, значит, сейчас покажу рабочий стол. Вот клиент, допустим, это клиент там Real Trade Center. Его нужно врубать, чтобы он обновлял товары, цены. Это нужно делать не обязательно каждый день, но когда ты просто заходишь в игру. Я забиваю уже его обновлять, потому что я цены знаю на глаз.
они обычно особо не меняются. Но меняются в большую сторону со временем. Когда я начинал играть год назад, икра с рыбалки стоил, там шанс на икру небольшой, я рыбачу ради ачивок, чтобы было поинтереснее. Ачивку выполняю на рыбалку и, опять же, со звездами зелеными на шанс рыболовства, и там есть шанс на икру. Допустим, сегодня с утра я вытащил 2 икры. Одна икра стоит, как хоккейджа, 75 тысяч. Но год назад она стоила 60 тысяч, а то и 50. То есть за год поднялась цена на 20 с чем-то тысяч. Вот. Есть прога миньон. И, короче, вот тут как бы обновляется моды сразу автоматом. Но, говорится, после этого надо в игре тоже либо релот сделать, либо перезагрузку. Не игры, а есть команда reload EU, ее вводишь в чат и перезагружаешь. Вот, допустим, вот у тебя, скорее всего, так, ты должен в модификациях увидеть свой мод и посмотреть, что тебе в нем не хватает. Вот у меня, видишь, там рель трейд центр. Необходимые модификации либо аддон меню, либо кастом меню. У тебя они скорее горят красным, если ничего не показывается. Ты здесь должен ввести, что тут написано. Вот, допустим, либо аддон меню. И ты его устанавливаешь. И потом либо кастом меню. Ну, тут обычно само показывает настройках, каких у тебя нету библиотек. Ты их добавляешь и устанавливаешь. Потом есть команда, чат просто пишешь в общий. Ну, либо релог, либо вот пишешь рело, да, там уже сама команда выскакивает в чате reload EU. И перезагружаешь, у тебя мод должен быть. Потом опять же в модификациях смотришь, там все ли он у тебя должен гореть белым. Тогда, значит, все заебись. Если он не горит белым, значит что-то не так. Вот у меня здесь не горит белым. Но тут что-то, видимо, нету, но меня устраивает, как он работает и так, поэтому я не ломаю велосипед. А, допустим, этот я вообще отключу, он говно какое-то. Короче, некоторые у меня там, где не горят, да и срать с ними. Я не хочу копаться. Но вообще просто там уже показано, что тебе нужно ввести в миньоне и установить. Вот, и большинство, то, что ты собираешь, это мусор. Вот такие карты исследования дают больше ресурсов. А мусор можешь нахер убирать, у меня никогда не было перевеса. Но у меня обычно в инвентаре нету мусора, потому что я все убираю. Сразу. А так с рук можно покупать кроны. У меня есть один челик. Меня, я говорю, за год меня ни разу никто не обманывал. При этом я голду кидаю вперед. То есть могут обмануть, развести на голду. Но у меня ни разу не было, чтобы меня обманывали. Если нашел челика отдельного, который мне продает кроны, иностранец. И все, я у него покупаю и не парюсь. При этом он мне, кстати, дает, товар он дает первым, а я уже доплачиваю вторым. Но вообще я до этого всегда платил первым, и у меня не было проблем. Примерно одно обновление стоит 4 миллиона. Если тебе нужно вот там Саммерсет, тебе нужно 4 миллиона голды. Для начала нужно прокачать все профессии до 50 уровня. Особенно портняжная и ювелирная. Но у тебя ювелирки нет, поэтому ты будешь скорее за счет портняжного. Самый основной будет бюджет, доход. Для этого нужно 50 прокачать. И первый скилл вот этот вот выучить на Датао 10 из 10. Тогда ты будешь получать заточки золотые, которые только что, кстати, нужно их на продажу поставить. Чем быстрее ты их продашь, тем быстрее купят, быстрее получишь бабки.
Вот. Золотая заточка, которую я сейчас получил, стоит 27 тысяч, а на шмот 24 тысячи. Ну, короче, все там в среднем 25 тысяч. И за счет именно партняшки ты можешь, ну, усиливаться, ну, получать бабки. Тебе все равно копить не на что пока что, кроме этого. Сет, тебе хватит на сет из 100 тысяч. Это, считаю, вот, только что я получил бабла на один нормальный сет. Ну, с 3 вот таких тем. И все это. И, значит, лучше всего качать. Скоро должен быть праздник ремесленный. Там x2 на ремесло. Опять же, лучше играть хотя бы в 3 чара. 1 чар у меня для рыбалки отдельно. 1 чар основной. И 1 чар для воровства. Потому что если ты все будешь делать в одном чаре, тебе нужно очень долго качаться. Вот у меня, допустим, этот чар идет вот сюда, он крафтовый, он идет в эти звезды. Нужно 3 чара именно из-за зеленых звезд. Потому что на все звезды не хватит очков опыта. Их хватит, но это нужно тебе качаться несколько лет. То есть у меня вот этот чар, он для сбора ресурсов и для крафта. 1 чар у меня для рыбалки идет вот сюда, в правую ветку. А 1 чар на воровство вот сюда, вот в левую. И они также мне все равно делают ежедневки, и я на них прокачал везде 50-е мастерство. Но я забил хер на вот это. На столярку только здесь я сделал, ну, поначалу для прикола, везде. Вообще столярка самая дешевая. На 2-м месте по дешевизне кузнечка, я ее тут даже не делал. То есть, ну, столярка, золотая точка столярки стоит всего 2000. Это вообще ни о чем. Ну, потому что посохами мало кто пользуется. Потому что большинство игроков ДД, они пользуются мечи, там, булавы. А потом, опять же, там, ну, столярка это лук, хотя луками и то побольше играть. Посохи и щит. Потом, а вот партняшки самое то, потому что и бижа, потому что люди бегают чаще всего легкий шмот и средний. А кузнечка это тяжелый шмот. Просто тяжелый шмот в игре не дает бонусов. Он только дает броню и хп, но не дает бонусов, поэтому люди не любят тяжелые сеты. И в итоге она стоит 8 тысяч, и вот партняшка стоит 24 там, и ювелирка самая дорогая. И вот чтобы прокачивать их быстрее, надо покупать доспехи, ну вот легкие и средние, и здесь выбирать мастерство. И вот тут такая, типа, ну вот, и все это скупать, видишь, они стоят по 100 рублей всего лишь. Вот то, что ты купил Хакеджи сейчас, продал за 75 тысяч продаж, ты можешь себе сразу прокачать до 50-го уже партняшку и делать краб. И только если тебе надо будет первый скилл, 10 очков навыка выложить и уже делать дейлики, вот особенно, ну, дейлики, которые крафтовые ежедневки, и получать заточки. Ну, тебе это окупится потом вскоре. И примерно вот за 100, за 200 покупать. А там, где уже продают по 400, я бы не стал покупать. Опять же, вот показывает выгодная ли цена. И вот смотришь мастерство, оно дает увеличенный бонус, ну, в 3 раза бонус на прокачку. И качаешь. У тебя тут вообще выгодно 50%, то есть дешево за 100. А, ну, я там за 100-200 удар бегаешь, по всем торговцам и скупаешь. И потом на станке эти вещи разбиваешь, и тебе бонус к крафту и так повышаешь. То есть, ну, в первую очередь, это лучше сделать с ювелиркой и с партняшкой. Потом, и это лучше сделать на 3 чарах хотя бы, и ты так сможешь в день, если тебе повезет, ты за один же день, за следующий сможешь на 3 чарах, если у них еще очки навыков будет по 10, вот этот первый скилл, на 3 чарах уже сможешь отбить сумму вложений. Если тебе выпадет на каждом чаре по золотой точке, это уже 75 тысяч. Ты за один день окупишь вложение. А люди так играют в 9 чаров, и у них этих ресурсов вообще пиздец. Ну, понятное дело, что для этого... А, да, точно. Ну, для этого тебе, естественно, нужно еще, чтобы у тебя ресурсы были топовые.
Поэтому я, ну, все эти галимые ресурсы до 160 уровня можешь нахер не вкладывать. Вот у меня в банке ну, есть понемногу ресурсов, вот топовых именно, вот, которые тратятся на эти дейлики крафты 160 уровня. А мелкие, они нахуй не нужны. Но у меня тут лежат мелкие только потому, что они у меня не прокачано на этом чаре не прокачана кузнечка, но это так чисто. Мне это не надо. Самое главное ювелирка и партнерша. И опять же, у меня банк не забит полностью. У меня вместилась банка 100 из 200. Но я играю в 3 чара, мне всего хватает. И я еще ношу с собой на горбу. Вот у меня я заблокировал, да, вот, чтобы случайно не разбить. У меня на горбу еще несколько сетов. Вот, допустим, раз сет, 2 сет, 3 сет. И всякие там кинжалы. И это все занимает уже пол инвентаря. Все эти сеты. С тебя, кстати, подписка. Но я вообще стримлю не только ТС, танки, и Lineage 2, и футбол. Я чередую игры, поэтому ну, в ТС я не постоянно играю, я захожу, чисто делаю сюжетку. Вообще у меня группа ВКонтакте главная. Ну, и мне не нравится Twitch тем, что тут не сохраняются записи, а так это у меня под сохранение тоже. Некоторые смотрят в повторах ВКонтакте, допустим. И я делаю сюжет. Для меня важен сюжет. Просто я в ТС буду играть, я почти все прошел. Мне осталось 5 локаций. И после этого мне делать-то ничего будет. Но в июне я начну в танки играть, там новый ивент. Я примерно за месяц его прохожу. То есть я все делаю этапами. Ну, я играю 1,5 года, ну, можно сказать, и я почти игру прошел, и то я играю не нон-стоп. А я чередую с другими играми. Осень у меня Lineage, в летнее время танки, и то, ну, вот весной первый этап ивента прошел, сейчас летний, потом будет осенний. Ну и футбол иногда. Я не могу играть в одну игру постоянно, не понимаю людей, которые играют в одну игру постоянно. Потому что, во-первых, у них расширяется от разных игр кругозор, и я считаю, что когда тебе начинает сниться игра, ты должен ее заменить. Потому что сниться тебе должны голые бабы, а не эльфы. И для меня первый повод бросить игру и сменить, когда она начинает сниться. В этом, конечно, моя проблема, потому что аудитория постоянно спрашивает, когда эта игра, когда эта игра. У меня всего 1500 подписчиков совокупно, но все равно приходится постоянно объяснять, что я не играю в одну игру. Но через 4 часа я уже наиграюсь, ну пока. The winds have brought you back to me. Is your task complete? A tree once stood within that glade. Under its leaves, Tunzi first saw his beloved. It does not surprise me that such a powerful memory would give itself shape. Here, may your path be peaceful and your days sun-blessed. The Brightthroats are most kind, but my tribe needs me. I'll leave as soon as I'm healed. For now, I shall look after the moss skins attending the bonding ritual, though I doubt my services as gravesinger will be needed. I'm afraid I cannot. Perhaps the Hist grew the tree to honor his memory, or perhaps it grew from the sorrow of our tribe, who still miss him greatly.
Perhaps Tunzi's spirit resided within that gravestake, creating the tree once his Precisely. I cannot tell you of a sight unseen. However, I do believe it is connected to Tunzi and his memories of that place. He would often tell the story of first seeing his... Уже говорил, уже два квеста сдал или 3. Теперь сюжет продолжу. Так, эту деревушку я сдал еще вчера, но тут осталось. Короче, пока я сдал основной город, то эту деревушку. Впереди еще 2 деревни. То есть примерно еще 3 стрима, наверное. Off we go. Looks like you're buying at the next pub, Fla. The light is gone, and darkness clings. Yet it is my apprentice fears that which the darkness will bring. The unknown bites away at him, driving him to contemplate his uncertainty, fear, death. These unavoidable truths are all the will of Sithis. Ditamja must embrace these truths if he ever wishes to teach them as a proof. It is the only way he can truly learn. I would ask you not to interfere. Niswo Kahe may be wise, but she can be a real kuda sometimes. How are we to fend off anything if she... It's every day with these crazy lessons. I know that she's trying to teach me the ways of Sithis, but I don't even see the point of this one. Why does... An apprentice. I cannot dishonor Niswo Kahe's wishes, but how can I one day spread the word of Sithis if some hackwing... Sithis be praised, thanks to your kindness. Well, would you look at that? How kind of this traveler to light our fire. Видел, что Егор бежит, я побежал сразу за сундуком. Since my egg mother died. That might sound odd, I know, but there was a comfort in its darkness and carelessness. I once thought my mother's... You've done more than enough here. Elders never speak of this place, not even to me. Stay watchful, Biko. I hear something. The chimes. They sing without wind. Just ahead. Kayak, I hate this.
Good work, Biko. Let us get back to Brightthroat Village. Сейчас он медленно бежит. Сейчас, пока не забыл. Soiling the chime? My rage quill is engorged. Be calm, old Shuru. No one wants to see that. The wind welcomes you, Zuka's friend. You have the remnant chime? Please, settle an old lizard's spines. The beast Zukas mentioned
Hist be praised. Take the chime to the listening tree and hang it there. When you are ready, clutch this prayer stone and focus. If your cause is just, the Hist will answer. Perfect. Now center yourself in the blade and focus the remnant's mystery on the prayer stone. We seek your guidance and ask the blessing of your song. Sap Mother, Bow Father, please hear our petition and speak the remnant's truth. I hear nothing. A tangle of whispers, nothing more. That can't be. Wait, I hear it, Shuvu. I hear it. The Hist sings the remnant's truth. Truly? Ha! Ah, little Zukas, I knew you had a chime maker's heart. Come, tell us what you hear. I am confused. Shuvu is the wisest listener in the tribe. How could he hear nothing when I heard it so clearly? He is very old. Maybe he just needs his ear cavity flushed. Smoke of stars to see what once was seen. Sunless sap to hear what once was heard. A bramble of words. I appreciate the Hist's poetry, but this is not an ideal time for it, I think. I do not know. Hopefully Shuvu can teach me how to decipher the words. It will take time, but I will find you if I learn more. Perhaps friend Famia could help also? Or Cassandra. They both know the marsh's stone secrets. They could prove useful. Zukas and I have much to talk about. This riddle may dry my membranes, but you have my...
Hello. Cassandra said you'd be here. There's news. Well, you certainly have a spring in your step. Your work with the... Following another lead on the Remnant. Or, potential lead. Someone she worked with before she started funding Cyrodiilic collections. I don't know much more. She asked me to tell you to join them when I saw you. So, west of here, near that spooky prison. Honestly, I missed most of it. Too preoccupied by her bodyguard. Something about how he looks at me. Gives me the shivers, you know? But we have better things to discuss. What did you... Ritual Argonian poetry. The words are common, but the meter is all wrong. There's more to it. Missing verses? Smoke and sunless sap. Strange that the Bright Throat's hist would speak in such dour terms. Maybe it describes some dark age. The Alessian incursion of the First Era? Or perhaps a dark age yet to come. Ugh, I wish I knew. He's just the worst, right? She hired him maybe 6 months ago. I don't think Cassandra's ever received a credible threat to her life, but he's always there, leering at us. Cassandra summoned me. Honestly, it's nice to get out of the office from time to time. Thought I might take in a Tiba Inu match while I'm here. I guess it'll have to wait. I need to get back to Lomoth to research the... Oh, they're mostly fine, if a little shaken up. A few of them have sworn off exploring for good. Hard to blame them, I guess. Luckily, Zadaza chose to stay on. She would never let her career end with an abduction. No use. Pockets have been picked clean. Nothing is ever that simple. Yeah! Search with your toes, Stibbins. Your toes! I remember you. As I recall, you were somewhat helpful the last time my manservant got into a spot of trouble. I won't turn away good fortune. You know how useless Stibbins can be when it comes to recovering an antique Argonian renewal charm. Without one, they'll never let me observe the ritual of renewal, and that's the whole reason I came to this backwater in the first place. Now, if only Stibbins would stop playing in the mud and find... I'll have you know, I paid a lot for that information. But Stibbins is exceedingly slow and requires constant supervision. Why, I can't even spare a moment to look for the hand mirror he lost. Would you mind ever so much finding it for me, please? That hand mirror is a family heirloom. I can't bear the thought of never seeing it again. In the meantime, I need to keep prodding my manservant. If I give Stibbins even a moment, he'd have me believe he's doing his job. But I suspect he's using the opportunity to daydream and dawdle. Stibbins probably determined that the charm wasn't down there fairly quickly. Then... I've been researching the mating habits of the indigenous races. Fascinating stuff. I plan to write a book. A reference to an Argonian ritual of renewal I came across intrigued me, but the details were vague. So we traveled here to investigate. Why, whatever do you mean? I'm quite sure that if anything untoward happened to my manservant, I'd be the first to know. Besides, Stibbins may seem frail and sluggish, but
I believe it has something to do with Argonian mating habits, but I'm not quite sure. Hence my desire to observe the annual ritual. I have a keen interest in the romantic tendencies of different cultures. Purely on an academic level, you understand. I heard Milady ask you to recover her favorite hand mirror. I'll have you know, I only dropped it because that wild beast frightened the hair right off my head. Typical. Stibbins got himself into the mud without any help. Much thanks. That wasn't as pleasant as you might expect. A less famous treasure hunter might think the Argonians wanted to foil her efforts to locate a renewal charm. But Lady Laurent is not so easily deterred. We are going to find one of those charms, even if Stibbins has to search the entire swamp. It's used in the mysterious ritual of renewal that one particular tribe of Argonians conducts on an annual basis. Carved from the living root of their history, or so I've been led to believe. They won't let an outsider attend the rite. That's hard to say. Mostly because no one will give me a definitive answer. As far as I can tell, it's somehow connected to the tribe's breeding practices. The closest I got was when Many Whispers offered to point me to gold. An obscene amount, truth be told. Look, Stibbins is reliable, but he has his failings. So many failings. Will you accompany him to Many Whispers in the Swallowed Grove? Help him confront the lying After you and Stibbins confront Many Whispers, meet me at the Lodge of Renewal. It's north of the Brightthroat village, out in the middle of nowhere. Come to think of it, everything out here is in the middle of nowhere. But he's an Argonian, a scout of some kind. Knows the swamp like a bear knows honey. Many Whispers was willing to talk to me when so many of his fellows wouldn't give me the time of day. I'm not sure Argonians can tell time, but you get my point. I gave him a small fortune in gold. He may have sent us here in good faith, or he may have tried to cheat me. I will not be fleeced. Besides, as far as I can tell, he is the best scout in the area. Get going, Stibbins, and do try to redeem yourself this time. Right away, milady. Just let me catch my breath. I'm glad you agreed to accompany me. I had a bad feeling about Many Whispers. Trust isn't something that comes naturally to well-trained manservants. As far as Many Whispers is concerned, it is when one of those interested parties happens to be Milady Clarisse Laurent. But... Little present from Beck, eh? Off we go!
don't like your odds. Lady Laurent demands restitution, you jackanapes. Jackanapes? You must have me confused with an Argonian of another tribe. Keep your voice low, or you'll awaken every skeleton in the grove. What are you doing down here, by the way? Oh, the dry-skinned shrew. Her manservant has been bending my frill in a most unpleasant manner. Understand, I pointed her toward one possible location. I never said she would definitely find a charm in that puddle of mud. Lied? Oh, not in so many words, no. I sold her hope, which she seemed to desperately need at the time. Look, if she really wants a renewal charm, I just so happen. Well, let me think about that. If I had just sold her the charm up front, she never would have given me gold to point her toward the mud puddle, and then you wouldn't be here with... I must admit, you certainly present a more compelling argument than the manservant. Lady Laurent awaits us at the Renewal Lodge. You leave the cave first. I'm much more stealthy when I'm on my own.
Я ради Делика добил. А почему они здесь телепорт не сделали? It is not possible. You do not even possess a renewal charm. Here they come now. My Even manservant will be along with no one momentarily. outsider has ever participated in our sacred rite. You talk to her. Maybe she'll understand your less refined use of the language. Please, speak to the Ustilith. I must prepare. You are the outsider bending the reeds in Lilmoth, the one who destroyed Azanmir. I imagined you would be taller. Still, there is nothing you can say to change my mind. No. I suppose one outsider could be permitted to take part in the ritual of renewal. Of course, the preparation to prepare for the renewal rite, the Us, one must align their three primal essences: blood, bile, and mind. With the renewal charm, if an outsider were to do these things and demonstrated the rites of the Saxhleel,
They are not meant to be shared with outsiders. I advise against riding this current. No, the ritual is sacred and not something we discuss or talk about outside. The ritual embodies the concept of the Us, the sacred mating practices of our tribe, just as the plants and animals. Of course, to prepare for the renewal rite, the Us, one must align their 3 primal essences. To align one's blood is to regulate one's inner currents so everything flows in the same direction. This, to align one's bile, is to engage and strengthen one's constitution. What better way than by drinking the venom of a... I work with our participants from many risings of the sun to help them align their minds for the ritual. But there is a... Make sure Stibbins aligns his bodily fluids just as the Argonian described. I want him to be totally ready for the renewal. Oh, goodness, no. That wouldn't be proper. I need to maintain my objectivity. For my readers, you understand. Make sure Stibbins... Stibbins! Go with our friend and align your bodily fluids. I want you to attend the renewal rite in my place. I, milady? Why me? So that you can tell me all about it and I can write it in my book. Now get going. Yes, tired of walking anyway. Venom. If I must drink the vile stuff, we'll need to find a den. Let's split up and look around. I'm considering planting mushrooms here. The old wreck provides ample shade, and the... It's freezing under here, but I don't exactly know. I can't... Let's ride! Ah, you located a snake den. Now, carefully, like milking a very small, elongated goat. Here goes nothing. Bottoms up. Off we go! Like a hummerwing hive. Could you give it a little kick? Gently. Could you deal with that rather large insect? My blood needs to be aligned. I am as sure as I ever am when it comes to fulfilling my duty to Lady Laurence. And with you at my side, how can anything possibly go? I'm still here. Thanks for asking.
I suggest you return. Tired of walking anyway. Yeah. Ugh, Stibbins, you smell like a swamp. Stand over there this instant. As you wish, milady. My manservant did as you asked. Will you allow him to observe your ritual? If you insist. Come, dry skin. Join us in the lodge. The ooze starts now. Breathe deep the arousing fumes. Take it all in. Let your aligned essences guide you. When you feel totally filled, relax your cloaca and let it all out. I don't think I have a cloaca. Don't have a... Oh no. You must exit the lodge right now, dry skin. That was most peculiar. Stibbins! Oh, not again. My sorry excuse for a manservant can't even take part in a simple Argonian ritual without one disaster or another befalling him. What happened to Stibbins? Why, the same thing that always happens. He ruined my latest undertaking by transforming into an egg. Turn him back? Yes, I suppose I'll need to work on that. Or not. Imagine what might hatch from such an egg. Woo! Or maybe I'll make an omelet. I'm particularly famished after all this work. Despite his best efforts, Stibbins actually did something right. I have plenty of material for my book, including the first eyewitness account of an actual ovum trans... You saw what I saw. Of course, when it comes to the interplay of alchemical reagents and tribal magic, anything is possible. But for the purposes of my book, let's go with the transformation theory. I certainly hope so. Who's going to prepare my supper and afternoon bath? Unless you'd be interested in... Let's ride! Yeah! Yeah! It's no use. Pockets have been picked clean. Good. You found us. Good. As you can see, we've met with some difficulty. I apologize for the unsightliness. Were your inquiries in Brightthroat Village fruitful? Murder, apparently. The victim was Hitsasi, a former associate. Not so pleasant or learned as Famia, but still useful. That is what we are trying to determine. Whatever happened, it was neither clean nor brief. What a waste. If the blackguard...
What have you found? Show them to me, if you would. Pages torn from Hitsatsi's journal. I do not mean to speak ill of the dead, but I must admit some surprise. He never struck me as someone committed enough to keep a journal. If he knew about the remnant, this could prove invaluable. So, the blackguards have learned what we already know. The truth of the remnant cannot be torn from my Eggkin because they do not know it. Only their tribal relics can provide the answers. You see? The voice of the Hist needs a conduit, some physical means of communication. The blackguards failed to acquire the Brightthroat's chime, but they clearly mean to steal some relic from the Deadwater tribe. Bold. Or spectacularly stupid. Precisely. You know one of the tribe's calls, don't you? Jaksik Orn, if I recall correctly. Find her and plead our case. If the Deadwater tribe has some way of learning more about the remnant, we need to find it before the blackguards do. Safe travels. When you've concluded your business with the Deadwater tribe, meet me back at Cyrodiila Collection's headquarters in Lilmuth. We're getting close. Please, don't mistake my stoic demeanor for a lack of enthusiasm. All of this is tremendously exciting. But, in answer to your inquiry, yes, the primacy of these relics is a... Well, I wrote a treatise on the subject some years ago, a brisk 400 pages. But I suppose I can give you a summary. Argonians share a special relationship with their Hist. They hear its will. Yes, well, that's just it. I can't hear the Hist. When I place my hands on the Hist's bark or rest in the shadow of its boughs, I hear nothing. No whispers, no faint smells or soothing tones. Just thank you. I admit the silence troubles me, but do you see? My Eggkin sometimes need intermediaries too. With these antiquities, the chimes, the dead water relic. You know those dead water nagas. You know those dead water nagas make weapons. Видимо, тоже Dead предстоит water учили. nagas make weapons out of their friends' corpses, right? Goodness knows what they do to people they don't like. Maybe something functional, a weather vane or furniture. I'm no artist, but I admire their creativity. Mud in your ears? I do for Cassandra what you do for Famia, except I'm better at it. I know Merkmeyer better than most. Want some advice? Of course you do. Surviving Merkmeyer isn't about maps or guides or good. Yeah, maybe one day you'll get a chance to show me. That could be fun. Someone like me. Huh. Funny. You're funny. Truth is, she came looking for me. You think I do this for the gold? Of course I don't. And neither do you. You and me, we do what we do. Safe travel.
assaults on dishonor. Kishi's life matters more than stupid traditions. Kishi chose to save us. Outsiders will only make things worse. Come, Dapasa. Beale has made her decision. I spit at tradition and the cowardice it breeds. The Deadwater tribe is proud, set in its ways. But those ways will be the end of us. Even a stupid outsider can see such. We almost died during our trial of ascension. We would have too, except Kishi interfered and saved us. Now, by the laws of the Nakakor, the Deadwater tribe, Kishi has been sentenced to death. The elders stand by our traditions, even as the tribe sinks into quicksand. They refuse to reach out for any aid that isn't prescribed by the tree minder or the Kadile. Find Kishi's father, Boki. Tell him you want to help. He will know how to best utilize an outsider in this matter. Be mindful of Mewa Jez, though. She seized Kishi because he interfered. The path of the lily is sacred to our people. Hatchlings ascend to the rank of warrior by walking the path, ready to defend the tribe and survive the terrors of the swamp. Failure, I intend to speak plainly. As Mewajez teaches, the swamp doesn't provide second chances, so why should we? If warriors can't succeed on their own, they endanger us all. Still, Mewajez is our tribe's Kadiles, our war teacher. She trains our novices to walk the path of the lily. Since she took over the responsibility, the path of the lily claims more lives than ever before. Kishi and his egg siblings were the last novices to complete the trial without injury, let alone death. More often now, everything changes. The path, the Kadilith, training changes too, and expectations. Now novices die more quickly than new eggs can be hatched. Soon, the Deadwater. I speculate now. Perhaps Kishi didn't want to see more novices perish due to lack of training. Or maybe his dislike of Mewa just got the better of him. Boki's home stands just within the village walls, on the western side of the Hist. Please, hurry, for Mewa Jez took Kishi away before the night had turned to day. Never been this close to a dry skin. You look weak and fragile. How do you survive when the... You enter the land of the Deadwater tribe, Ojel. The elders will not win. I don't seem to be making much progress. Smell something unpleasant, Casca. Wamasu poo smells better, and I speak true. Will it leave our village soon? I recoil in mock disgust. Ojel filth has no place in Deadwater. You are an Ojel, not of the tribe, an outsider, and your presence angers me. Outsiders wear strange garb and behave like swamp-crazed Ah! You raise the spine of warning like a raw hatchling.
but that's better than most outsiders. Поедалишь. Ты не зритель. Вообще у меня глаз болел и загноился. Поэтому я не стримил неделю. А чё ты не идешь? Почему ты переводишь стрелки? Пусть те, кого звали, и они не пошли, а не те, кого не звали. Erect my mind. Crime? What crime? You're free to go.
А мне на нее пофигу, ты это знаешь. Вообще без разницы. Ты бы о себе думал. I'll need help gathering all of the components. To honor change is to honor Sithis. All Saxleal know this, but sometimes it is forgotten. To honor, I wish to create a monument dedicated to the forces of change and chaos. I will take that which you must travel to echoes of our past. Sophir Cavern, the teeth of Sithis, and the tomb of many spears. There you will gather pieces from our days of stone. The beauty of change is undeniable. The crumbling stone of our foolish past. The sky bleeding red above a setting sun. The bloated face of a corpse as the skin begins to tell me this. What precisely? And it is only because of that nothing that something can be made. First there is nothing, then there is something. Thus, Sithis is the nothing between the something, the void which created all and will one day destroy it. The will of change, the inconstant which is our only constant. I belong to the clutch of Niswo, a fellowship of sorts. In the dry-skinned tongue, we would be called nothing speakers, for we speak the words of that. Sithis is a being of multitude. It is the will of change, the force of chaos, the lust for bloodshed. Its words are many, and so the Niswo are many. Perhaps an example will help. I honor Sithis through my art. I see the something within the nothing, and create it through my act. The greater the offering, the greater the honor. Some would sacrifice a scale or a fang, freshly plucked and bloodied. Others would offer fingers or the tips of their... One must simply be accepted as a Vovaste, an apprentice in the dry-skinned tongue. I journeyed with my mentor for many seasons before she bestowed the title of Niswo upon me. I speak but one truth. Through many seasons, this village will hear many words. It is from these many words that they will create their own truth. The Saxleal do not require ease in our beliefs. We do not write words upon a page and request our followers to speak its unmoving words. Belief should be questioned.
Let us pretend you are not an outsider and therefore are welcome in my store. That... I state the obvious. You are Ogel, not of our tribe. Coming here makes you either very brave or very foolish, but it has nothing to do with me. I display my Kishi is always in trouble, but never has the mud risen so high. He disobeyed tradition, tribal laws, and my direct orders when he decided to interfere in the rights of I grind my fangs in frustration. I tried to talk to the Rajkal, the war chief, but he doesn't want to hear the truth. This book should have been destroyed ages ago. Kishi hid it here. He wants me to remember who I was, but I am no longer the Kadilith. You would risk life and limb for a stranger. Kishi believes that outsiders aren't intrinsically bad, so I accept his opinion and thank you for your help. There is no place in the village for someone sentenced to die. Kishi must flee and go far away, or our warriors will be forced to kill him. As I served as the tribe's war teacher before I was replaced. That old book contains my training methods, techniques that worked well until they didn't. When Mewajez changed everything, novices started to die. But tell me, why do you care? I raise the spine of appreciation. Outsiders are rarely so honest and direct in their dealings with my people. I expose the spine of regret. Once the Deadwater tribe was as numerous as the fish in the streams. Now we send our dwindling number of hatchlings. The ruins serve as a perfect killing field, which is what will happen to Kishi if you continue to stand here and ask me questions. If you really want to, there is no... I served as the tribe. I snarl at the audacity of outsiders. Our lives are more than just a story for you to participate in. There is no... The Ogel sees the truth, even through the fog of our traditions. The laws of the Deadwater refuse to bend. Let's go over there so we can talk. Ready when you are. The season turns strange. First I break the laws of the tribe to save lives. Now an outsider appears out of nowhere to rescue me from certain death. You have my thanks and my respect. Unless you seek a reward, then I respect my exile. How unexpected. When last we talked, he urged me not to oppose the Kadilith,
but I refuse to let the dead water become nothing but a memory. Unlike Mewajez, the war teacher instructs our novices, trains them to walk the path of the lily. Her methods, instead of making us strong, they lead. Boki was our war teacher until one mistake led to his disgrace. Now Mewajez trains the novices. In 6 seasons, she has lost every clutch that walked. Tell Boki that you saved me. Tell him that I will find a way to save our tribe. Say your words, Mewajez, and then leave me to my grief. Kishi rejected our laws because of your obsolete ideas, Boki. Let this end with your egg son's death. Grieve as you will, but do not think to oppose me, old one. That is a battle you cannot win. The outsider returns, just in time to see the disgrace that clings to me like the mist that rises from the... I thank the Hist that Kishi lives. But he risks everything to swim against the currents of our traditions. The Nagakur, who you call the Dead Water, we are warriors. Death is a part of who we are. In the past, our hatchlings... One war teacher was replaced by another. Techniques were altered. Different virtues were emphasized. Find Kishi. He plans to show our war chief that there is a better way to train the novices. In the back room, take the firestones. Use them to find my egg son's hidden camp in the swamp. I patiently attempt to explain. Go into the swamp and look for the tamed vine tongues. These plants appear different from the more hostile. Mewajez insists that her training is not at fault. The novices are too weak, and that is why they fail. Because strength is only one weapon in the warrior's arsenal. To ignore the others is to court doom, as our novices find out again and again. If not for Ki, the Dead Water tribe learns to fight. We have very little experience questioning orders or ignoring tradition. That is Kishi's greatest strength. Rajkal Silan accepts death as a constant companion. It is almost a member of our tribe. The war chief sees the Hajj Mota. The war chief believes that Mewajez's methods will produce stronger, more powerful warriors. Eventually. In the meantime, he cannot resist the pull of tradition. Я не знаю, что это за игра. Я сейчас смотрю, что это. Ну, блин, надо просто понять, это если там есть какой-то сюжет, то может быть. А если это просто херня, как постал, то вряд ли. Ну, типа, если это игра на один день, чисто так, то я не вижу смысла. Я так понял, что откуда ты знаешь, что там есть, если я сейчас посмотрел, что она выйдет в августе. А, стоп, или это я год перепутал?
что-то на год не посмотрел. Но этот трезвым точно играть нельзя. А, она уже вышла 2 года назад. Я вообще не знаю, что это. Я посмотрю потом, что это. Проблема в том, что я не люблю игры на заказ, так как, во-первых, ты сам лично мне не нравишься, и, во-вторых, ты заходишь на стрим, пишешь понос, потом уходишь. А дело в том, что некоторые люди, вот у меня есть один тут ВКонтакте, он постоянно спрашивает, где футбол, где футбол. Вот только когда я стримлю футбол, он смотрит там один матч и съебывается. То есть люди что-то просят, смотрят минут 20, 30 и уходят. И я остаюсь в итоге с этой игрой, а мне она нахуя. То есть мне нет смысла стримить игру, которая мне не нравится. Поэтому я особо не люблю игры на заказ. Если мне не понравится, то я не буду. То есть это все зависит от зрителей, от зрительских симпатий. Люди бывают что-то... Вот меня часто спрашивают, когда танки. Танки в июне, когда будет новый ивент. Но они просят танки. Но, блядь, когда я начинаю играть в танки, что-то, блядь, одни только поначалу смотрят, потом забивают хер и идут играть сами. Понимаешь? Мне резон какой. У меня столько информации вот, рассказывает в Lineage и в танках. А толку? Люди получают инфу и съебываются. Вот смотри, у меня на Твиче это не показано, но на ВКонтакте, вот, допустим, у меня за стрим, максимально за стрим у меня было 16 тысяч просмотров по футболу. Это дохуище, при том, что в группе ВКонтакте у меня 600 зрителей, подписчиков. То есть в 10 раз больше было просмотров, но проблема была в том, что люди заходили, смотрели, допустим, матч и уходили. И таким образом обновлялись люди. Вот. А нету такого, чтобы было постоянный зритель. И даже если зритель мой смотрит, что-то просит, он не досматривает до конца, и мне нету резона. Ну, допустим, я сейчас бы начал играть в этот симулятор, вот предположим, ну ты бы, блядь, посмотрел 20 минут и забил хуй и ушел по-любому. А что я потом буду с этим симулятором делать? Мне он нахуя. Поэтому я и не люблю стримить по заявке. У меня есть некоторые постоянные зрители вот, и на того, там, ВКонтакте. Но когда они что-то просят, того же Ведьмака, вот, которого я стримил недавно, Ведьмак. Чувак очень просил Ведьмака. Я постримил 2 части из 3 по плане, ну вот в самой игре 2 главы из 3. И в итоге, ну там этот товарищ с того, он не заходил. То есть он просил. В итоге забил хер. И что? Ну и я забил хер. Я уже вот, наверное, недели 3 в Ведьмака не заходил. То есть, ну, блядь, вот просят и съебу смысл. Поэтому я говорю, я играю обычно в то, что мне душа горит, либо идет какой-то ивент. Сейчас в ТЭС идет ивент. В Тантес ивент в июне. В Lineage я играю осенью. Ну, потому что там стартует сервак лоу-рейд на обычных рейдах. Ну, то есть я играю на лоу-рейде. На высоких нет. В этом и есть проблема. Если бы у меня были постоянные зрители, которые вот реально бы смотрели, я был бы убежден в этом. Это был бы резон. А так мне это тоже нахуй не надо, потому что, ну, блядь, я играю в Ведьмака, чувак говорит, когда начинается Ведьмак, типа, блядь, все нахуй, он уже насытился. Ну и хули. А ты же говоришь, что у меня нет харизмы. Нет, ты мне не нравишься, у меня есть харизма, охуительно. Это я не виноват. Во-первых, есть такая фраза, я не топ-стример, но и ты не топовый зритель. А во-вторых, тут не харизма важна, а скорее мой голос, потому что я даже часто
даже не часто, я иногда вижу, как люди смотрят стрим, и как только начинаю что-то говорить, они съебываются. Ну, чисто боятся моего голоса. А иногда еще бывало такое, что подписчик на меня подписался, смотря как я в молчанку играю. То есть он на меня подписан, а потом он слышит, как я разговариваю, то есть то, что я картавый, сиплый голос, и отписывается. Я же ведь вижу, кто отписывается на всех каналах, и это могу проследить. Я слежу за всеми, если захочу. Be gone, O shell scum. The business of the Naga Kur is no concern. Но самое, что я вот вижу, это, вот, допустим, вчера на Твиче там было 10 человек. Только меня там, типа, зритель зашел постоянно и спрашивает, там, ты все еще девственник? Только я начал ему отвечать, сразу съебалась половина. Просто люди как будто пугаются моего голоса. Некоторые думают, я либо ребенок, либо что-то еще. Просто понимаешь, тут харизма вообще не важна. Важен все равно голос. И еще проще девушкам. Если девушка красивая, ее будут смотреть все равно. А это мои конкуренты. И вот я учил английский 10 лет, и зачем непонятно, я это в детстве понимал, что переводчиком мне не быть с таким голосом и с картавостью. То есть, ну, все равно важна внешность, важны внешние данные. Я в это не только внешность имею в виду, но и голос и так далее. Потому что некоторые люди, просто они из-за того, что выглядят как-то, то они только этим набирают себе аудиторию, особенно это проще бабы. His favorite egg son escaped the rightful punishment bestowed upon him by the war chief. Whether Boki aided in his escape or not, this entire situation reeks of the old Naga's influence. Вообще, я просто, во-первых, интроверт, и я тоже устаю постоянно рассказывать про игре всякое. При этом мне обидно, что потом... Ну, то есть, смотри, какая тема. Бывает у меня куча зрителей, особенно по танкам. Я кучу инфы даю, а люди не подписываются. Особенно ВКонтакте. И реально они, по-моему, не знают просто, как подписаться. Некоторые реально не знают, они не понимают, как это сделать. И мне тоже вот западло. То есть у меня ВКонтакте зрителей, просмотров стримов больше, чем подписчиков в группе. То есть там бывает 3000 просмотров на 600 подписчиков. То есть люди смотрят, их все устраивает, и они не подписываются. И я просто потом деморализуюсь и думаю, нахуй я стараюсь вообще. И в итоге бывает стримы, вообще ничего не разговариваю. Меня бесит. Нет вопросов, меня тоже бесит вот просто там все это изъяснять. Ради чего? То есть харизма-то у меня есть, но мне раздражает тратить ее на бессмысленную тему. Для стримера любого самое главное это подписка. Лайки мне похуй. Подписка мне интереснее, важнее, чем лайк. Потому что я в этом вижу, что то, что я рассказываю, это важно. А так, если не важно, для кого, я-то это все знаю, кому это рассказываю, людям, которые не подписаны. А какой мне смысл им что-то рассказывать, если они ответку мне не дают? I recoil at your ignorance, outsider. You know nothing of our traditions. Ну что мне будет от того, что я тебе постримлю симулятор бомжа? Ты от этого не изменишься, ты также будешь заходить и писать, типа, ну, все твои гадости. Ничего не поменяется, мне от этого, от тебя, то есть, ну, мне выгоды ноль. Во-первых, эта игра не моя, я ее не знаю, и, скорее всего, ты будешь заходить, писать какую-нибудь пиздоболину за 20 минут, съебывать, и я останусь просто в проигрыше. И проще стримить популярную игру, либо игру, в которую я шарю, либо которая нравится. Do not linger like the sickly guar that waits for the crocodile to eat it. Тесса мне не так уж долго осталось играть. Ну, 5 локаций осталось и все. Не так, как могу, немного так растягиваю сюжет.
the swamp like a true warrior of the dead water. Didn't I say so, Kishi? There's something special about this outsider. I don't suppose we have anything to cook. Boki's firestones. I suppose he told you how to find my camp. I stare in wonder, though I appreciate the aid you provided. I must... Mewaches is a pox upon our tribe. I need to find a way to convince the war chief that Boki's training techniques are not only sound, but represent the best way to save the dead water. Help me show the war chief that the old ways truly are the best. Specifically, the methods Boki once used to train our novices. I'm proof that Boki's techniques of using wits and strategy are more effective than simply relying on brute strength. And a daring plan it is. I will mentor you, use Boki's techniques to guide you through the path of the lily. When an outsider succeeds where dead water novices failed, it will prove that Mewajes is wrong. We must return to my village and go to the war chief's pavilion. Only Rajkal Silan can grant an outsider permission to walk the path of the lily. Just choose your words carefully. The war chief's ego bruises. My exile resigned his position after the unfortunate events surrounding the rite of passage some 7 seasons ago. One of Boki's students, a young Naga, Chukala, ignored Boki's lessons and charged onto the path of the lily like a Wamasu in the hatchery. He boasted that warriors needed only their strength to win the day, not clever tricks and careful observation. No, but Chukala challenged Boki, said he was weak and unfit to teach warriors. They fought, and the commotion attracted the predators that prowl the path. Chukala, she demanded the war chief give her the position. You see, Chukala was her egg brother. She wanted to honor his memory by teaching novices the things Chukala believed. Rajkal Silan is as wise as he is cautious. He sees the problem even if tradition and decorum tie his hands and keep him from acting. No, it doesn't. He may even order his warriors to strike us down for simply suggesting the idea. But the war chief respects Boki. I have to believe he will. Привет, Александр. I widen my eye slits in wonder. You contradict everything the tribe taught me about outsiders. I hope the war chief lets you take the rite of passage, and I hope you make it. Они как бультерьеры, короче, собаки. Выглядят. Кстати, по-моему, так нельзя сделать чара. Ну, а может и можно в начале игры. Я просто ни разу не видел игроков такого типа черепа.
The outsider dares approach this sacred pavilion. Lower your spines, Kadilith. It is the rare outsider that dares approach the Nagakor. I mentor the outsider. We ask to walk the path of the lily. Blasphemy! Kill them all! Hold! I will hear what Kishi and the outsider have to say. Boki says the Nagakor are doomed. Kishi claims our war teacher is to blame. What do you say, outsider? Why have you come to the village of the Deadwater? I shake my head in disbelief. Why is it that everything connected to Boki and his egg son reeks of broken laws and forsaken traditions? Do you truly believe you can succeed where the best of our young warriors have failed? It will prove something. On that we agree. Very well. Walk the path. Kishi will accompany you as your mentor. Return with the sacred lily, and I will listen to Kishi's plea. Mewajez, prepare the path. The outsider will undergo the same rite as our novices. War Chief, no! You cannot allow Kishi to disrespect our cherished customs. Do as I command, War Teacher. I want to see how the Ogel fares. This will work, Boki. You'll see. The old ways killed my egg brother, and they will kill you as well, Ogel. I confide a secret truth. The only reason I break tradition and allow you to walk the path is because I know that Boki and his egg... This is about saving our people, Mewajez. Through weakness and trickery, you dishonor our tribe and my egg brother's memory. No matter. If my novices cannot succeed, your outsider has no chance. No chance at all. Talk to your mentor, Ogel scum. The sooner you step upon... Mewajez's novices fail because they attempt to use brute force to complete the rite of passage. Listen to my words, and we will succeed where they... The first part of the path involves the trial of movement. You must find a way to get past one of the largest, deepest pools of quicksand in all of Murkmire. Boki accompanied his novices, so I will accompany you. I cannot interfere in your trials, only offer advice. But you can use me as a tool, directing me to provide minor aid at times. For example, yes, with the ultimate goal of reaching the signal totem and igniting it to show that you have completed the first challenge. Take this arrow and point it when... Point the arrow I gave you, and I'll take care of the rest. Ну чё?
you about the next You picked the proper path through the quicksand. Well done. Dangerous plants and carnivorous beasts fill the next section of the path. Remember that I am a weapon in your arsenal. Use the arrow I gave you to direct me against the dangerous plants as you see fit. There will be 2 signal totems to ignite along this section of the path. No, Mewajes considers Boki's techniques to be obsolete. A war teacher who helps her novices only enables their weaknesses. She prefers to instruct from a distance and let her charges succeed or fail on their own. You, but now I'm going to. You finished the second trial. Let's find a safe spot to speak. You have done exceptionally well, friend outsider. I think we may actually succeed and reach the sacred lily. Overconfidence can fell even the might. DeRosa guards the sacred lily. He is powerful and hard to kill, but he isn't invincible. Here, take this sack of firestones. DeRosa is an Argonian behemoth, created by our Hist to protect the sacred lily and test the mettle of our novice warriors. Know that the creature has tasted the blood of... Может, его растения будут? Бля, ну я... Даже пытался нажать.
Do you want to brag about that, or should I? And that is how we walk the path of the lily. And with that, I'll light the final signal totem. Let's return to the village and present the sacred lily to the war chief. Oh, you did well, friend. You are the first outsider to walk the path of the lily. Moreover, you are the first novice to succeed and not die since Boki resigned his position as... Where is the outsider, Kishi? Did the quicksand swallow them? The outsider approaches now, bearing the sacred lily. You haven't seen one in a while, have you, Maywages? Step forward, outsider. That is not possible! My friend outsider will explain. I'm going to take Boki home now. It makes no sense. No outsider should have been able to walk the path, let alone complete it using Boki's archaic techniques. A trick. The sacred lily. It represents the hopes and dreams of the Nagakor, the Deadwater. It has been too many seasons since the last one was... I do not trust outsiders, but I respect strength. Kishi taught you well, and you have succeeded where so many of our novices have recently failed. I should never have accepted Boki's resignation. That was a mistake that has cost the Nagakor dearly. Kishi shall be our war teacher. If he could train an outsider to walk the path, think how our novices will fare. Mewajes trained the novices just as I asked her to. Any failure on her part is also a failure on mine. I shall ask her to assist Kishi, and Kishi must start training the next season of novices immediately. It has been too long since strong, young warriors emerged from the path of the lily to take their place in the Deadwater tribe. I hesitate to contemplate that question. Boki warned me that the loss of so many novices would spell the end of the Nagakor. I need to consider what happened here, Rajkal. Efforts were as successful as ever, Exire. The outsider claimed the sacred lily. I hear your words, Kishi, and my spine swell with pride. Few Naga live to be as old as Boki. Most of our warriors die early, but not my Exire. He has used his wits and strength to overcome every challenge. His lessons helped me guide you through the path of the lily. I am honored and thankful that my plan worked. Now, I need to rebuild confidence in the young ones, get the next season of hatchlings ready to walk the path.
The Deadwater will always face adversity. I want to give them the tools to survive. The war chief is wise. 2 Kadiliths can impart more wisdom than 1, provided Mewajes cooperates and agrees to work with me. Otherwise, we will clash like Boki and Chukala did. We can all thank you, friend outsider. For an Ojel, you made an excellent Nagakur warrior. Please take this as a symbol of my appreciation. You have done a wonderful thing for me and my tribe. Эта тема нужна для недоступных мест, чтобы ачивку получить. Mother Morrowind has her eye on We you. must have words. I will not apologize for my actions, Mewajes. I seek none. You have done what I could not. Your novice survived and walked the path. What are you saying, Mewajes? I am saying that you have my support. Teach, and I will learn. Then together, we will make the Deadwater even stronger than before. Outsiders, they still make my scales crawl. But you walked the path of the lily. I did not think I would live to see my name no longer disgraced. I know Kishi. I owe you a debt, friend outsider. Know that you will always find aid. Of them. Oh, thank feck. Зачем такая обширная пещера, если здесь практически ничего и нет? Ну, сделали как бы мини-квест, но...
наверное, там будет сюжет основной. More than trouble here. They're coming for us. I'm getting good at this. Well, I probably shouldn't be proud of that. Tired of walking anyway. Yeah.
You know, I like to think I'm agreeable. Куда он моих мобов увел? Я их для ачивки убиваю. Видел, что ли? Это мои мобики. Тут книга должна быть. Теперь-то я каким-то образом могу туда попасть после этого квеста. Куда попасть? Get back, you fetcher! А то, что и смысл от него тогда. Да, ёп.
Сергей, хватит баловаться. Have you come with the crumbling stones of our folly? Precisely. These ruins represent old foolhardy beliefs. Our people thought to be stone, immovable, unchangeable. They know far more than art, an offering. Once we feared that which Sithis whispered. Now our tongue shall speak. Quickly then, go collect that which is needed. Tell me this. What is... Off we go! Why do you... Why do you hesitate? We must do before we can undo. Sithis is both beginning and end, the cycle which devours all, only to create it anew. So too must it be with this monument. That which must change will change. Hesitation only leads to stagnation, which disregards the will of Sithis. How glorious! The chaos, the destruction. We have truly honored Sithis. Of course, I may be a priest, but I expect no charity. Besides, you've done splendidly. We have created what wasn't and destroyed what was. Have you any other questions for me? I am honor-bound to answer all who wish to learn. I grind my fangs. This is a desecration. I narrow my eyes. I know what you seek. You and the blackguards both. Sojay and I hack and cleave and stab, yet more Ojels swim over our borders every day, all looking for the remnant of Argon. My consider. We killed many savages together. We will do so again. If the Hist thinks you are worthy of remnant secrets, you will survive. If not, so be it. I hunt blackguards. They skulk around our village. I arch my brow ridge. Special. Yes. Our grave stakes do not just pin the dead to their resting place. Each tells a story.
some as old as the tribe itself. Some of our greatest Raj calls even had the honor of using a hist bow to make their stakes. Yes, all the more reason to hack these blackguards dead. Meet me in the swamp east of the village. Our quarry is there. Many unstaked bog blights also, freed from their dead sleep by those... The dead hiss your name, O Gel. I hear it bubble up from the shallows. Here, I curl my lips. You demand a name without giving one? That is the Ogel way, isn't it? Take and take and take. Death comes in many forms and wears many masks. I tend to the bodies, staking them when I must, and harvesting them. I nod my head, yes, grave stake, or zulvat in the true tongue. Each tells... This is taking longer than I planned. Let's ride! Here already. You are swift, Ogel. I will give you that. But enough flattery, I think. From now on, all is war talk. We seek the blackguards steal our fallen eggkin's grave stakes without regard for the stake's purpose. Now, the rivers choke on bog blights, dead and not dead things that eat Nagas whole. The blackguard savages build ponjis. This word means fumers, racks of oily, spoiled meat that keep the bog blights off their scent. As we recover the grave stakes, destroy the fumers. The dead this time we attack as one. One serpent, two heads. A single spear ant means nothing, but a hive means death. A bog blight is nothing to us alone, but when they gather in great numbers, great danger. Do not be. It was a glorious battle. And he fights with me still, you see. For the dead water, death is certain. But death brings new life. As shielded... I curl my lips. Poetic. Another word for soft, I think. Soft words belong to bright... We call them zulvats. They tell the stories of our victories and our defeats. Tales from childhood, names of friends, dreams, night. Often enough to earn a name. Bog blight. Many strange things stalk the deep murk, Ogel. Beasts of vine and stone. Giant Hajmota, ghost people, slimes. I nod my head. Yes. Until some tail lifted. Ну, у нее друг типа умер, она из его останков сделала себе меч. Вообще, я последний квест сегодня не играю, но по сути я эту деревню прошел, все квесты. И останется на будущее последняя деревня. Всего здесь главный город, тут была деревня вчера. Сегодня деревня. Ну, здесь, наверное, финал будет. А, нет, это же... Да фиг знает. В любом случае не забываем подписываться и так далее.
This time we... Good. The bog blights will feast on this camp soon enough. These bladders will pay a high price for challenging the Deadwater tribe. Over here, Odell. I know I spoke of fighting as one, but these two were too loud and foolish, so Jay and I had to kill them. Before they died, they spoke of the remnant and the hissed Woodgrave stakes. One shouted at the other about a relic they could not find, the grave stake of a Chronocall, the great Deadwater war chief called Etra of the Many Spears. Few Deadwater warriors rival Etra. He is Wutu. I blink my eyes. Maybe. Reading Azulvat is Gravesinger work. We cannot know until we claim the stake. You will have to fight him for it. All Deadwater Carls know Etra's rest. My tail sinks. Etra is buried in the Tomb of Many Spears, an unclean place. Vahat, or taboo in the dry tongue. I will reclaim your body and make a helm of your skull. You have earned that, at least. Why do you slump? Bristle your war spines. Etra was a legend, true. But what you fight is not Etra. It is the pieces not needed, bound together by slime and old-time magic. A beast to crush and clean. A call hath no tongue for stories. But I will do my best. The Nahish elders say that Etra had a soul older than the tribe. Even before he hatched, the egg
I shake my head. A hero to us, not to you, I think. Etra rolled across the marsh like a thunderhead, felling great trees, slaying huge beasts. He stored them in the great stone vault that eventually became his tomb. The place where you will face him. The tomb of many spears. He did not. He died in glory. Many great Deadwater Carls raided the tomb, seeking pieces of Etra, bones or sinew to make mighty weapons. I roll my eyes. If you do not hurry, I will end up telling the story of the slow-legged Ogel who lost the remnant of Throw you around like that.